Mm-hmm. Should we wait like for another 5 minutes? Yes. There's one good news. So we started the second group tomorrow. Wow. ხვალიდან გვეწყება ახალი ჯგუფი, დილის ჯგუფი, ძალიან მაგარია. 8 of them there will be. Mariam, გესმის ხმა? გამარჯობა. Გამარჯობა everybody. Nanuk, can you hear us? Natalia, can you put an instruction how to sound on? Так, Гогоебо, Мариам да Нанука. Я им написала в личку. I texted them personally so that they turn on audio, but they won't hear me if I speak now. Yeah, we'll see. No audio. Nanuka, say something. Hello. Whoa, yes. Please help Mariam because she's out of our Okay, beautiful funny, meeting. please.
Let me know when we start. I see just Mariam trying to connect, so we'll wait and I think this will be honest. No sound. Ah. This is it. Can you hear us? Maro. Hey! Привет. Привет! Ай! Ура, ура. Хорошо, Всё, значит, ура. можем начинать. Да. Извините, пожалуйста. Ничего. So there only one who I don't know which language to use. Let me speak English. Why we are here and what is the topic today? The topic is, I was already announced, the clown's silhouette, and we're gonna talk not about. Not gonna talk about like stylish things and all this sort of matters of taste. I will talk about what is available and what is not in hospitals. And I prepared a little presentation for you and a short video, and then Natella will have her own word with her presentation. This is very interesting what she prepared to us today, because I really trusted to Natella's taste. But still, let's wait. I want to begin with this little presentation of me, of the knowledges around. And we start with this very first page, and I want to ask you, what is wrong here? Vadim, should I translate or does everybody understand Georgian? We should ask Nanuka. გჭირდებათ თუ შეიძლება რა მაინც რამე რო არ გამომრჩეს. კი ბატონო, ანუ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმის შესახებ, ნუ თუ როგორ უნდა გამოიყურებოდეს კლოუნი, რას ნიშნავს კლოუნის სილუეტი და კლოუნის პერსონაჟი. და ეხლა ვადიმი ისაუბრებს იმაზე, რა არის დაშვებული საავადმყოფოებში და რა არა. აი პირველი ნახატი, თუ შეიძლება რომ ნახოთ, რა არის აქ არასწორი, რა პრობლემა არის ამ ფოტოზე. So this is the question. ეს არის შეკითხვა. იდეები, მეგობრებო. გამარჯობა. გამარჯობა. Points. კი. აი შავ პირზე რაც უსვია ის მუქი შავი, მე მგონია შეცდომა და კიდე წარბებით შავად რო აქვს. ანუ აქვს შავი ფერი რა. I think the problem is with black color. Black color. ჩემი აზრით ზედმეტი მეიქაპი აქვს ორივეს, ანუ ერთი გამოხატავს რაღაც გაბრაზებულ კლოუნს, მეორე ხიარულს და მგონია რომ ორივე შეცდომაა ჩვენ შემთხვევაში. I think that there is a lot of emotions, like very angry and too happy. Very angry and too happy. Okay. ანუ მე ზედმეტი მეიქაპი ეს მოხატულობა. ჩემი აზრით ჩვენ გვჭირდება რომ უფრო ბუნებრივი ვიყოთ და არ არის აუცილებელი რომ რაღაც საღებავებით მოვიხატოთ სახემი. თან ისიც გასათვალისწინებელია რომ ძალიან მგრძნობიარეები არიან იქ ბავშვები ყველაფერზე, ამიტომ ზედმეტი საღებავი სახეზე რაც არ ვიცით რის გამზადდება, ალბათ ზედმეტია.
I think that we should use less makeup. We should be more natural, because too much makeup, first of all, we don't know what it's made from, so it can be toxic for children. And also being more natural is much better. I have an idea. Can I express it? Sure. Maybe too much hair, because it can be not healthy also. Like the hair should be probably covered, or also this artificial hair, they can collect a lot of bacteria or something. Maybe that's also not Definitely. good. It's definitely can happen. So this wig is not available. Sure. You are right, but the philosophical point about what is wrong is here is that when we are so covered with a lot of like touches of everything with no structure and with no idea, we just hiding our personality. So this, you're all right, but still the idea of what we were talking about together is that there is no personality. It's just lots of like points of an attention. I can see a creepy creature. It's not like a personality. Is it clear? ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ რეალურად ამ ეს ორივე ჯამბაზი არიან აბსოლუტურად არაბუნებრივები და სულ არ გვანან ადამიანებს, და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მაინც ეს ადამიანის იერი შევინარჩუნოთ და არ ვიყოთ მართლა აი რაღაცა გამოგონილი არა ადამიანი. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ეს მოგცნობს საშუალებას ბავშვთან უკეთესი ურთიერთობა ჩამოვაყალიბოთ. So next page, I put here verses, and I want to ask you about what is wrong here and what is right, and what do you like more between this? What do you prefer between these persons, where we can see a person and where we can see something? This is also a question. კიდე ერთი კითხვა, ნახეთ რამდენი დეტალები არის აქ და ესეთი კითხვა მაქვს აი მარცხენა მხარეს და მარჯვენა მხარეს, რომ შევადაროთ ერთმანეთს ნახატები, რაში არის თავარი განსხვავება. აი მარჯვენა მხარეს ეს წვერებიანი კაცი, ვინც დგას, ეგ უფრო მანდ უფრო ჩანს ეს პერსონაჟი, ჩემი აზრით, აი რაც წინა ფოტოში არასწორი იყო. აქ უფრო ჩანს. On the right, you can see a more person, a human being, like somebody real. ამ შემთხვევაში უფრო მიმზიდველია, რაღაც აი მარჯვენა მხარეს რომელი ადამიანის დგას, თითქოს უფრო ღიაა ჩვენთან და უფრო გულწრფელი. ამიტომ აი ესეთ მეტი საღებავი, რაც წინაზე ვთქვით, ხო, აი ეგ მარჯვენა ფოტოზე ძალიან კარგად ჩანს. The person on the right is probably like more open to us, and he's like more appealing to us because he has less artificial details and he looks very, very open. Natia Tabagaris, say something. What yes. Ხვირის გარეშე რამდენად შეიძლება? Is it possible to do it without nose? No, this is not the question of mine right now. I'm just asking. It is possible sometimes, but I think I explained that because sometimes we are wearing masks, and so to have a little thing to make change, we have this red nose we can put on. So
this might be not available in hospitals. But still, how do you feel these two pictures, and Natia, and how was it about the first one picture? What was wrong? Do you understand that? Yes. Let me translate Come, it, just everybody. გავიგე. ხო, ანუ სხვებსაც გადავთარგმნი მაინც. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ცხვირის გარეშე, ცხვირზე აქ არ არის საუბარი, ცხვირი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის. უბრალოდ აი უფრო ბუნებრიობაზე არის საუბარი და უფრო გახსნილობაზე, რომ ჩვენ ძალიანაც არ უნდა დავიმალოთ ამ ჩვენი ატრიბუტების უკან. შეიძლება დავამატო? Yes. მარჯვენა მხარის ბაბუა რო დგას, ანუ ხასიათი იგრძნობა და არა რაღაც არარეალური რაღაც არსება, რომლის მიღმაც ვერ ხვდებით რა შეიძლება გველოდეს. ანუ მარცხენა მხარეს პირიქით, ანუ მე ეხლა როგორც დიდი, მით უმეტეს ვერ ხვდები რა კლოუნია კი, მაგრამ რა ცდილობს ვერ ხვდები მოკლედ. და ბავშვისთვის მით უმეტეს მისი აღქმა უფრო რთული იქნება. So it looks like the grandpa on the right is it's more clear what his intentions are. He's like more visually appealing, and we can understand that he has some positive vibe. The creature on the left, despite his clown, he looks a bit strange. You don't know what to expect from him. He's not positively appealing. Is it clear for everybody? Yes. Yes? Yes, yes. Good. So let's go to the next page. I just put it before. This is like number 2, but still. No. Oh my God. How to? Wait. I will came back. Sorry, just a second. This more easy. Okay, this is it. This was what I wanted to say about the rules of this clown's silhouette. So the first one, minimalistic makeup. It is because we're not gonna hide ourselves, hide our personality under this huge makeup. Because we need a warm contact and eye contact as well. So if we are all covered with paint, there is no us. Is it clear? This is kind of rule. ძალიან მნიშვნელოვანი არის მინიმალისტური მეიკაპი. თუ ძალიან ბევრი მეიკაპი გექნებათ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ არ ჩანვართ, ჩვენი ემოციები არ ჩანს, ჩვენი სახე არ ჩანს, ჩვენი იერი არ ჩანს და ამ შემთხვევაში ჩვენ უფრო გაგვიჭირდება კონტაქტის დამყარება. We can like put on I don't know, smoky eye, like little red dots on cheeks or something, not so much with white, not so much with red. It's just something. And usually maybe I don't know, I would say so, but still maybe as a man I would not put on any, but it depends on a person. ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ცოტა მეიკაპი, რა თქმა უნდა, ცოტა ლოყებზე, ცოტა თვალებზე, მაგრამ მე უფრო იმის მომხრე ვარ, რომ მაქსიმალურად ბუნებრივები დავჩეთ და მამაკაცებსაც რაც შეეხება, იგივე აზრის ვარ. So laconic clothes, what does that mean? It means that we're going to use simple
familiar things, as familiar as we were seeing it somewhere like around us. This must be like I don't know, casual clothes, you know, and we need to mix this clowning idea and casual idea. So we're not allowed to bring things like, I don't know, wings, whatever. It's just, it must be laconic and like warm to us. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მაქსიმალურად ლაკონური და მინიმალისტური ტანსაცმელი გვეცვეს, რასაც ქვია casual სტილი. რა თქმა უნდა, შეგვიძლია დავამატოთ რაღაცა პატარა დეტალები, მაგრამ აკრძალული არის მაგალითად ფრთები და სხვა დიდი რაღაცა აქსესუარები. Yes, the next one, no complicated elements of costume. So any huge things, any, I don't know, like wings, I don't know, Natalia, help me, what we're not allowed to bring. I don't know. Like jabot. Yeah, like these things, yes. Huge, uncomfortable, like far from natural things. აკრძალული არის დიდი ჟაბოები, ესეთი ფრთები, ყველანაირი დიდი აქსესუარი, რომელიც შეგვიშლის ხელს. So no wigs, no wigs. This is the rule, because as Natalia said, definitely it can all the wigs. First, it just covers us as a person as well, and then it just collect all the bacteria around us. So we better put on like a hat or a baseball, but not a wig, definitely. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება პარიკების გამოყენება, ეს არის მნიშვნელოვანი მომენტი. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც ბაქტერიები დაგროვდებს პირველ რიგში და ნუ მით უმეტეს ეს არ არის ის ბუნებრივობა, რასაც ჩვენ ვსაუბრობთ. შეგიძლიათ რაღაცა ქუდი, კეპი, ბერეტი, რა თქმა უნდა. So compactness, what that mean? I was saying about like a tiny little combination of your items and your things, which you can just hold in one bag. This is it. You don't need to have like all this stuff and just put on all the things. You need just to choose to be concrete. You just to choose like what you are today. მაქსიმალურად კომპაქტური Natalia? We can't hear you. You can't hear me? I'm sorry, I have some, looks like I have some issues with connection. Yeah, now? ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ კომპაქტური იყოს თქვენი ლუკები, რასაც შეარჩევთ და არ გქონდეთ ძალიან ბევრი თან რაღაცები ჩასაცმელი, რომ ეს ჩაცმა გამოსვლა იყოს ძალიან სწრაფი. So the last one and the important one is to give an attention what you choose, the fabric you choose, the what it contains. So our fabrics and our suits should be hypoallergenic, washable, and all the items should be such an items we can really wash with alcohol and just put in washing machine.
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში და ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი, ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვიყენებთ კოსტუმისთვის, უნდა იყოს ჰიპოალერგიული, უნდა იყოს ნატურალური მასალებისგან და ძალიან ადვილად უნდა ირეცხებოდეს. უბრალოდ შეაგდეთ არაფრის მანქანაში და გარეცხავთ. And such items we are usually used in hospitals. This is pretty familiar for an actors because this Kryolan waterproof makeup really good. It is hypoallergenic. It is safe. So we gonna use kind of palettes and we'll buy it. So like minimal number of colors on makeup, like 2 or 1 or maximum 3. And on the top of this slide, this is like silicone noses we're gonna use. So that noses we are using on trainings, they are from, I don't know, English equivalent, what is it from? Poralon? Perlan. So yes, we are not allowed to work in such noses we are using on training. So we will buy such silicone noses. This is also a standard for us. ჩვენ ვიყენებთ რაც შეეხება მეიქაპს, ეს კრიმანის მეიქაპი არის, რომელიც არალერგიული არის და მინიმალისტურ ფერებს შეგვიძლია აქედან გამოვიყენოთ. რაც შეეხება ცხვირებს, ეხლა რასაც ხმარობ ტრენინგებზე, პრალონის ცხვირები გამორიცხული არის, რომ მაგაში შევიდეთ ბავშვებთან, ზუსტად იმ მიზნით, რომ რთული გასარეცხია და რთული გასაწმენდია. ჩვენ ხმარობთ სილიკონის ცხვირებს და ამ შემთხვევაში სილიკონის ცხვირები არის ჩვენი სტანდარტი. And as an example of how I like ეს არის ის მაგალითი, როგორ მომწონს this is an example of these are two my friends, Shlomi and Avital, and as for me, they look really cozy and really casual. So it is გამოიყურებიან, ჩემი მეგობრები არიან, შლომი და ამიტალი და ძალიან მომწონს, რამდენად მიმზიდველი არის მათი. So there's not a lot of colors. They are really pretty close to us. How do you think? არ არის ბევრი ფერები, რაღაც ძალიან აჭარებულები არ არიან და ნუ მე მგონი ძალიან რაღაც ისე საყვარელი, საყვარელად გამოიყურებენ, რას ფიქრობთ? Anis bavშვი რა საყვარლად უყურებს. And how sweet is this boy in the corner? Yes. So also, if you have the minimalistic design of your character, the attention more on what you do, not on how do you look. But still, this is super important to be stylish, to be attractive, as I already said. That's it. This was about the rules. I'm glad you giving such sentences, very important sentences. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, უფრო მნიშვნელოვანი არის რას ვაკეთებთ, ვიდრე როგორ გამოვიყურებით, მაგრამ როგორ გამოვიყურებით, მაინც არ შეიძლება ითქვას, რომ არ არის მნიშვნელოვანი. ამიტომ We're gonna just have 8 minutes to watch this video from National Theatre together about how to create the character. And please be patient, be attentive, because this is really what we are talking about. This what we're gonna do like next 2, let me say, weeks, like 4 lessons we're gonna give this to us. This is it. As a movement coach, one of my focuses is to help the actors to physically transform into a character. In this session, where we start to create the character of Nora from A Doll's House, we will look at different exercises like gender and etiquette, animal studies.
I can put on pause and you can translate in Georgian. It was too quick for me, I'm sorry. We're gonna do some exercises and we're gonna talk about how we create this is the first words were about what we're gonna do. ახლა ვილაპარაკებთ იმაზე, როგორ რა ტრეინინგი უნდა გავიაროთ და როგორ უნდა რას გავაკეთებთ დღეს. რა იქნება ამ ვიდეოში, ვისაუბრებთ ზუსტად პერსონაჟებზე. Carbon efforts and the tarantella to help the actor in her character transformation. Paintings can be very useful. They offer an insight into the world and they don't move about, so they give us time to take the information in. It's common practice to look at portraits to get information. This is important. Please, if you can translate. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ბევრს ვუყუროთ ნახატებს და ბევრს ვუყუროთ ზოგადად ხელოვნებას, იმიტომ რომ ეს არის პირველი ნაწილი თუ იმისა, როგორ უნდა შევქმნათ პერსონაჟი. Thank you. But an actor can take it one stage further and physically experience and collect the body stories that speak to her about a character, or she can try out several stories that offer something of the world. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია კარგად შევიგრძნოთ პერსონაჟი, შეგვიძლია გამოვიყენოთ რაღაცა ჟესტები, რაღაცა მისი მოძრაობები, რაც მომავალში გამოგვადგება იმისთვის, რომ ეს პერსონაჟი დავხვეწოთ. ეს ქალბატონი არის ნაციონალური თეატრის ერთ-ერთი თანამშრომელი და ეხმარება მსახიობებს იმაზე, რომ იმუშაონ არა მხოლოდ ჯამბაზე, გმირებზე, я просто объяснила, что это не только клоуны, а вообще работа над персонажем. Ну, мы и в общем говорим не про совсем клоунаду. Я хотел просто сказать про то, что те, кто еще думают, что мы будем делать клоунов, которые работают в цирке, то это совсем не так. У нас скорее более театральный подход. То есть клоунада – это форма, а мы просто делаем тот же самый театр, но только в больнице. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის მომენტი, რომ ჩვენ არ ვამზადებთ უბრალოდ აი რაღაცა ჯამბაზებს. ჩვენ ვაკეთებთ რეალურად უფრო თეატრალურ გმირებს და არ გვინდა რომ ეს იყოს აი რაღაცა ცირკში, რაც წარმოგვიდგენია ესეთი ჯამბაზები. Stillness is amazing, and that you can actually, it will inform your body if you hold still for a little bit. And I think if you just do a few of these portraits and really find the exactness of them, then they will inform you something. Okay, definitely that one. This one. I love her youth. And that looks kind of posed. Yeah, it does. Yeah, which is great. Me doing reading kind of yeah thing. Okay. They are just this უფრო აი ნახატზე საუბრობენ პერსონაჟზე და რომელი პოზა უფრო მოგწონს, როგორ გონია, რომელში უფრო ბუნებრივად არის, რომელში არ არის უფრო ბუნებრივად, შენ რომელი პოზით გინდა რომ დაიწყო და ასე შემდეგ. Let's do that. I like that. You're really taking the information about the hands, the neckline, the way she's sitting. It's very close picture. Rudolf Laban was very important for movement. He created a very sophisticated movement language, perfect for the actor. It can describe the full range of human condition. Laban's work demonstrates that all human movement can be expressed through combinations of 8 basic efforts. Having looked at the 4 light efforts with Emily, and she chose to work with floating and flicking, Emily could explore where they might fit with Nora. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე მოძრაობებზე ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ რეალურად მოძრაობებში არის უფრო მეტად შეიძლება გაიხსნას პერსონაჟი, ვიდრე აი ესე რაღაცა ვიზუალში. I didn't get it about 7 what was it? 7 She will continue.
ანუ არსებობს 7 უფრო სწორედ პრინციპი რეალურს Principle, yes. მოძრაობას. Okay, so if we start with floating, just to get yourself in. That's indirect, light, sustained. One move, never ending. Okay, stop, flick. You're just indirect, light and sudden. And all you can do is keep moving. Okay, so let's look at a normal activity in the human body doing human things. So, but the flick is driving it. I got it. ანუ პირველი არის დანიშნულოვანი, როგორ მოიქცევა პერსონაჟი, როდესაც არაბუნებრივ რაღაც მოძრაობებს აკეთებს, აი რაც ახლა ვნახეთ. შემდეგი აუცილებლად ვნახოთ, როგორ იმუშავებს პერსონაჟი, როდესაც რაღაცა ძალიან ჩვეულებრივ რაღაცებს აკეთებს, აი თუნდაც წერს. By exploring the nature of both of these and then internalizing them within an everyday action, she discovered the tick and something made sense. Sometimes an actor will do a study of an animal. რა თქმა უნდა, ხანდახან საჭირო იქნება, რომ ცხოველის მოქმედება შეისწავლო. An animal's physicality makes demands on the human body that an actor could never invent. So this is the best transformation tool. ტრანსფორმაციის ინსტრუმენტი არის უყურო ცხოველებს, იმიტომ რომ რაღაცა ისეთი მოძრაობები აქვთ, რასაც მსახიობი ვერასოდეს ვერ გამოიგონებს. In the script, she's described often in different ways by Torvald as different animals. Often birds, small variety of birds, little things, little creatures. But actually, I keep coming back to like the same animal, and I think it's a tricky choice, but it feels right, and there's something about the horse, and the reason that the horse keeps coming back to me, I think it's to do with the tarantella and that kind of that Italian influence, that kind of Latin influence. This is what it really made me think of. It's like it's trained horses. Oh wow! Controlling the animal and forcing it to do things that are really unnatural, and it's just that I just really. ანუ საუბრობენ იმ ცხოველებზე, რაც შეიძლება შეადარონ ამ პერსონაჟს და აი მსახიობს აზრით მოვიდა პატარა ჩიტი და ცხენი და მგონია რაღაცა ეს ცხენის მოძრაობები, როდესაც არ ემორჩილება თავის ცხენზე ვინც ზის გამბოდი შემოვიდა თავიდან სიტყვა აი ეს მოძრაობები შეიძლება რაღაცნაირად გამოიყენოს ამ პერსონაჟისთვის. Really resonated with Nora for me, and there's something also about the horse when it's in stillness. It's got that. It just feels like it's waiting. That steady rhythm and that stillness of just waiting and waiting, and I feel she's got that. But then there's this kind of wild side to her that if she could run free, she could, there's a potential in there, which I love. I think that's great. We've just got to let the horse out play and see what it offers the character. Once you've got a study of the horse and you've got something to play with, then we can look at it in relation to more. და ახლა რა თქმა უნდა შევეცადოთ გავიმეოროთ ის მოძრაობები, რომელზეც არის საუბარი, იმიტომ რომ მსახიობს გონია რომ თავის პერსონაჟისთვის აუცილებელი არის იყოს ესეთი შვიდი როგორც ცხენი, როდესაც ცხელი რაღაცას ელოდება და ასევე იყოს ესეთი ძლიერი და თავისუფალი როგორც ცხენი, რომელიც უკვე რაღაცა ტუნაობს და დარბის და ასე შემდეგ. For Emily, within this scene, the rhythm of life of the horse is surfacing as Nora's anxiety. This is a worthwhile discovery for Emily, but the next stage would be to leap from the contented animal to the character in an improvisation of, say, her simply living in her home. შემდეგი კი უკვე ეს ცხოველის მოძრაობები რაღაცნაირად უნდა შევიტანოთ ამ პერსონაჟის მოქმედებაში. The tarantella's dance that Nora learned when she was in Capri, so the full tarantella is never seen in the play, but it would be useful for the actor to learn it, to use as a place to
play as the metaphoric journey that Nora goes on the evening of her resolution. So this step, if it ხანდახან ვიყენებთ ისეთ ხანდახან ვსწავლობთ ესეთ მოძრაობებს, რომლებიც შეიძლება ამ კონკრეტულ პერსონაჟს არ ჭირდება, მაგრამ იმ დროისთვის ძალიან ბუნებრივი იყო, თუნდაც ცეკვები ან რაღაცა სხვა მოქმედები და ეს იმას ნიშნავს, რომ პერსონაჟი ამ კულტურულ კოდს აღიქვავს და მასში იცხოვრებს. if you remember, you're imagining there's a man here, and the man is basically standing and he's almost puppeteering you into that backward motion. So he does a sweep of his arm, and you go back. So what we want to do is really get that table tennis. With the character in mind, I picked out what excited me from the choreography. For instance, at the beginning of the tarantella, she revolves in a backward step as though the male is puppeteering her with the sweep of his arm. This backward move is helpless. მაგალითად ამ პერსონაჟისთვის სწავლობდნენ ტარანტელას ცეკვას, იმისთვის რომ იმიტომ რომ ეს იმ დროისთვის ძალიან აქტუალური და პოპულარული იყო და ახლა ეს მსახიობი ამას ცდილობს რომ ეს შეისწავლოს, იმიტომ რომ მის პერსონაჟის ცხოვრების დროს ეს იყო ძალიან აქტუალური და უნდა იცოდეს. In this situation. But for Nora, this move can also be experienced as courageous, as going backwards is moving into the unknown. She's also on a level plane like a doll on a music box. But when the torso tips, this becomes free and wild. The movement of the character comes in part from the costume. It can offer the actor a wonderful insight into the world the character existed in, and she can immediately know something of what it was to be her. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, მოძრაობები მე გაიარო უკვე თვითონ კოსტუმში, იმიტომ რომ კოსტუმმა შეიძლება ბევრი რაღაცა შეცვალოს იმაში, როგორ გინდა რომ იმოქმედო. Okay, great. God, it looks great. It's fabulous, isn't it? All right, and so how does that feel? Restrictive. Yeah, good. What we forget when we're doing costume is that, yes, of course, the actor's got to move in it. They've got to be free. They've got to do their thing. But you've really got to get into what the costume offers you as a character. How does... ეს მაგალითად ეს კონკრეტული კოსტუმი არის ესეთი ცოტა restrictive. How do you say it in Georgia? Да, я понимаю. It's a bit ანუ ისეთი არა გიჭერს და ძალიან მყარად უჭირავ ხარ ამ კოსტუმს, თუ შეიძლება ესე რომ ვთქვა. და შეიძლება შეზღუდოს რაღაცა მოძრაობები და ახლა უნდა გავიაროთ როგორ იცხოვრებს მსახიობი უკვე ამ კოსტუმში. So this restriction made her character. This is important. She is not talking about this is uncomfortable. She was talking about that this restriction made her character. და ეს შეზღუდვა არის ამ პერსონაჟის რეალურად მთავარი მომენტი რა ამ პერსონაჟის ისტორიაში. Move in the space and see what does it tell you to do? How does it move? What does it say? And how does it teach you about movement? Body parts that are revealed are to be communicated with. Where does the costume offer support? Where does it restrict, and therefore where does it allow movement? What is the weight of the fabric? How does the costume sit, stand, walk? ძალიან მნიშვნელოვანი არის შეიგრძნო კოსტუმი მაქსიმალურად, რაში გიშლის ხელს, რაში პირიქით გეხმარება, რა არის, რას იცმევ ადვილად, რაში ხარ კომფორტულად, რაში პირიქით არ ახარ. და ასე შემდეგ, რა შეგიძლია ბუნებრივად აკეთო, რა გიჭირს. ძალიან კარგად უნდა შეიგრძნო შენი კოსტუმი. We've achieved a lot in a short time. Emily is on the road to discovering some very exciting physical choices. And this character will now develop a physical life of its own. There's now potential for discovery. რა თქმა უნდა, კოსტუმი რომ შეისწავლო არის ძალიან დიდი
პოტენციალი იმისთვის, რომ შენი პერსონაჟი გახსნა. So if you have any questions about what we were talking about last 15 minutes, you now have a chance. ანუ ამ გოგონა აუ ხო თარგმნაც ჯერ შეგიძლიათ დაგვიხსოვთ თუ გაქვთ რაიმე კითხვები. ანუ ამ გოგონას მსგავსად ჩვენც ვინმე პროტოტიპად უნდა ავიღოთ ხო და მასზე დავაფუძვნოთ ჩვენი როლი, ასე ვთქვათ. თუ სწორად გავიგე. Did I get that right? So following what we have just seen, there should be like a personage that we choose, a character, and on this character's visual, we create our own character, like portraits and things. Or another story, if you just have a fishing and pitching of things that impress you, and you just pick up things around you and build your own personage. ეს ერთი გზა არის თქვენ ხარაც ახსენეთ და მეორე გზა არის რომ თქვენ უბრალოდ ყოველდღიურად ეძებთ და იმახსოვრებთ რაღაცა საინტერესო პერსონაჟებს და იქიდან გამომდინარე მე თქვენ აი ამ რაღაცა პატარა ნაპოვნი მომენტებით მე ქმნით მთლიანად თქვენ პერსონაჟს. Like when she was talking about the horse and what inspired, she said she was talking about that the familiar movements from her character and the horses and how to work with horses, and that was on one page for her. So the horses movements and her personage movements. This is interesting analogy. აი მაგალითად ამ ფილმში რაც ვნახეთ, როგორც ცხენს ადარებდა თავის პერსონაჟს, ესევე შეგიძლიათ თქვენც რაღაცა მომენტები გამოიყენოთ, რაც ცხოვრებაში გაქვთ ნანახი თქვენი პერსონაჟისთვის. Okay, Mariam? ხმა გამართული მქონია. კი, ასაგებია. Okay. Other questions? No questions. Საკითხები თუ გაქვთ? Natia Tavagari, do you have questions? შეიძლება კიდე რაღაც დავამატო. დავუშვათ აი ამ შექმნის პროცესში რამეს თუ გადავამეტებთ ან პირიქით დავაკლებთ, ან რაღაც ჩამოყალიბებაში დაგვეხმარებიან, ხო? What if while creating the personage we have some problems? Will somebody help us with it? No, not of course no. არა, რა თქმა უნდა, არავინ არ დაგეხმარებათ, მარტო დაგტოვებთ ამ საქმეს. არა, რა თქმა უნდა, ანუ ეგ ცოტა სხვანაირად რო უთარგმნოთ, ანუ გადამეტება ან რამე მსგავსი ვიგულისხმენ, რამეს თუ დავაკლებთ, თვითონ თუ მოგცემენ, ასე ვთქვათ, შემავსებელ ასპექტებს, ანუ თორე დახმარებით, რა თქმა უნდა, დაგვეხმარებით. So if we create a character and there is like a lot of something, like too much or something, or the other way around, there is something missing, will you help us to fulfill what is missing? Yes, sure. To remove what is like, will you think of these tips we can add? Yes, sure. We will discuss everything. And also I wanted, this lection, this meeting for today, it's about that for you to be more prepared about that and started to think about what will be your look. რა თქმა უნდა, დღეს პირველი შეხვედრა არის ამ თემასთან დაკავშირებით და უფრო კოსტუმებზე ვსაუბრობთ, უფრო იმაზე როგორ გამოიყურებით, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს იქიდან წამოვა რა პერსონაჟს მოიფიქრებთ და დღეიდან თქვენ უნდა უკვე დაიწყოთ ამ პერსონაჟზე ფიქრი. And I want you after this, before the Wednesday,
I want you to pick up things, try that things, try to pick up items, clothes, I don't know, haircut, hairdress. What do you feel? And also maybe to like have what is references, like pictures from in the internet, or maybe you can draw it. This will be more interesting. Choose with color, choose with all these things. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველაფერს ერთად მოვიფიქრებთ და 4 შაბათისთვის თქვენთვის იქნება დავალება, რომ უკვე მოიფიქროთ თქვენი პერსონაჟის რაღაცა პირველი ასპექტები, ფერები თუნდაც და ასე შემდეგ, რაღაცა გმირის უკვე ნაწილები დაიწყოთ ნელ-ნელა შექმნათ. Okay, Natia wanted to say something, no? მე არა, წეხან დამისვა კითხვა და შესაბამისად ვაპირებდი პასუხის გაცემას. Just wanted to ask to reply to a question that you addressed. Reply the question. No, I was waiting your questions about everything. Do you have questions? მე ველოდებოდი თქვენ კითხვით, თუ გაქვთ. ამ წუთას არა მაქვს კითხვა. ძალიან ბევრს ვფიქრობ, მეც ამ ჩემს პერსონაჟზე, რაც დავიწყეთ რეალურად მეცადინო პირველივე ლექციაზე, ონლაინ ლექციაზე, დავიწყე უკვე ლექციის შემდეგ დავიწყე ფიქრი და ძალიან ხან რა ვიფიქრე, ხან რომელი ვიფიქრე და ყველა არარეალური გამოდის. 3 წლის წინ რომ ეკითხათ, ან 2 წლის წინ ჩემთვის ბრინშილდეს ავარჩევდი ვალკირიას. ახლა ყველაზე რეალური პერსონაჟი საკუთარი თავია. მე ვიფიქრე ვუთხარი კიდეც წინა გაკვეთილზე ერთ-ერთი ქართული ფილმის პერსონაჟი ბავშვი იმერული ესკიზებიდან ბებია საკუთარი ბავშვობა ძალიან მგავს, უბრალოდ იმერულად არ ვლაპარაკობდი და მე ვიფიქრე ამ პერსონაჟით შემევსო რაიმე და ფიქრობ ჯერ კიდევ. არ ვიცი. ძალიან დიდი ბოდიში რაღაც მომენტში ხმა გამეთიშა, მაგრამ რაც გავიგე იმას გადავთარგმნი. So for me the first since our first lesson I've been thinking about a character that I will be in future. If you asked me 3 years ago, I would say that I would base my character upon Valkyria. But today for me the most real thing is like myself. And probably this is what I can use. Then I had some issues with the audio because of my unstable connection. But the last words were that, of course, definitely I'm thinking about it and will be prepared on Wednesday. Good. So we are waiting. Is it clear for you? Not yet. Yes, I think it's clear, yes. About the rules. I just wanted. This is a message for to your fantasy because. Yes. Really cared about that. Okay, so Hello. არის მის არაფერი. Hello. და შეკვდა ვიდეო. ჩემი თუ ვადის? თქვენი მესმის ამ წუთას. ვადი საღარ. ხო, ვადი რაღაც გაგვიჩერდა. მეთქვა მაგასაც აქვს რაღაც პრობლემები. სხვებს თუ გესმით ჩემი? კი, გვესმის. კი. Okay, ვაც მივწერე ხო? გამოვარდა ჩატიდან. ეთყობა. ეხლა შემოგვიერთდება. მაგრამ მაინც ჩემი რიგი იყო ეხლა რომ დამეწყო მოყოლა. ესე იგი ერთ წუთი ვადი წერს რომ შემოვდივარო და შემომიშვია.
კარგი შემოვა ალბათ. მე დავიწყებ მაინც ჩემ პრეზენტაციას. ესე იგი, რა მინდოდა დღეს მომეყოლა თქვენთვის? რა არის კარგი გემოვნება, რა არის სტილი და რა არის ცუდი გემოვნება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ახლა გავიაროთ უცებ, რომ ეს თქვენ ასევე დაგეხმარებათ პერსონაჟის შექმნაში. ესე იგი, Vadim. Vadim, are you with us? He's connecting. Hello. Are you with us? Yes. Good. So, if you don't mind, I will go on in Georgian, and then we will do some interaction in English together. ანუ რა არის კარგი გემოვნება და ცუდი გემოვნება? რა თქმა უნდა, გემოვნება ძალიან სუბიექტური რაღაცა არის და ვიღაცას შეიძლება ვარდისფერი მოწონდეს, ვიღაცას შავი და აქ არც სწორი, არც არასწორი პასუხი არ არის. მაგრამ მე ახლა გავამზადე რამოდენიმე მაგალითი იმისა, რა არის კარგი გემოვნება და რა არის ცუდი გემოვნება. და ამ ფოტოებიდან გამომდინარე, მაინტერესებს თუ მიხვდებით იმას, რასაც გულისხმობ. პირველ რიგში მინდა გადახედოთ ამ ორ ფოტოს. მარცხენა მხარეს არის საძინებელი პერანგი და ფეხსაცმელები ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი თავადის, ინგლისელ თავადის, რომელიც ძალიან ისეთი თავისი სტილით ძალიან ცნობილი იყო. მარჯვენა მხარეს არის ბირკინშტოკების ფეხსაცმელები, რომელიც ყველას მე დარწმუნებული გინახიათ 1000 ჯერ, მაგრამ შექმნილი არის ძველი ხალიჩებისგან. აი თქვენი აზრით ეს კარგი გემოვნება არის თუ ცუდი? ჩემთვის ცუდი. რატომ? სახლთან სიძველესთან ასოცირდება პირველ რიგში, მერე სახლთან და თუ საგარეოა საშინაო რატომ უნდა იყოს? ხალიჩა რატომ უნდა ჩავიცვა ფეხზე და თან გარეთ გამოსასვლელად ვერ ხვდები, მაგრამ ჩემი სუბიექტური აზრია. საინტერესო არის. რეალურად მარცხენა მხარეს რასაც ვხედავთ, არის სახლისთვის ძალიან მართლა შესანიშნავი გემოვნების მაგალითი. მარჯვენა მხარეს ბირკინშტოკებსაც შეეხება, აქ დაგეთანხმებით, ეს არის ცოტა უცნაური გემოვნების გადაწყვეტილება, მაგრამ რაღაცა ერთი სტილის რო არის, მინდოდა თქვენთვის მეჩვენებინა, რომ შეიძლება ერთი ფორმის შეცვლის ან მოდელის შეცვლამ უკვე შეცვალოს ზოგადად აღქმა იმისა, როგორი არის ნებისმიერი ნივთი. აქ შეგიგროვეთ რამოდენიმე ფოტო მამაკაცების და შემდეგ ქალბატონების, რომ ამ მაგალითზე მინდა მოგიყვეთ რეალურად რას ნიშნავს casual სტილი, რა არის და უკვე სად არის იმის საზღვარი, როდესაც გადადიხარ ცუდ გემოვნებაში. ეს არის მაგალითი იმისა, როგორ შეგიძლია ძალიან სასაცილო პრინტები გამოიყენო ყოველდღიურობაში. So this is a very good example of how you can put prints into clowning and staying very, very casual anyway, and like having good taste. Hawaii's მაისურები, ეს რაც სამ კაცს აცვია, ძალიან სადა, დანარჩენი ყველაფერი ძალიან სადა. მაგრამ ეს პერანგები ქმნიან ამ რაღაცა ძალიან საინტერესო ვიზუალს. აქ არის ორი მაგალითი. მარცხენა მხარეს არის ზედმეტად გადაყრანჭული მამაკაცი, რომელიც უკვე სასაცილოდ გამოიყურება, იმიტომ რომ ფერიდან დაწყებული ფეხსაცმელების შეხამება, ძალიან ბევრი ოქროს დეტალები და მარჯვენა მხარეს სამი მამაკაცი, რომელიც შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან სადად გემოვნებიანად აცვიათ, იმიტომ რომ აქვთ მაქსიმალურად ნატურალური ფერები გამოყენებული, მაქსიმალურად კომფორტულად გრძნობენ თავს თავის ტანსაცმელში და ზედმეტი დეტალები
არ აქვთ გამოყენებული. So the guy on the left is like super funny, and it's an example of a bad taste because of very bright colors and too much details. And on the right, we see gentlemen very casual, very relaxed, with wearing natural colors and looking very stylish. იგივე აქ მარცხენა მხარეს მამაკაცები ძალიან ცდილობენ რომ გამოიყურებოდნენ რაღაცა საინტერესოდ, მაგრამ ზედმეტი მოვდით და მარჯვენა მხარეს ბიჭი, რომელსაც ძალიან სადაც აცვია, მაგრამ რეალურად ეს არის ნამდვილი სტილი. როდესაც ერთი, ნუ მაქსიმუმ ორი ელემენტი შენს ჩაცმულობაში მართლა რაღაცას შენზე ამბობენ. აი ახლა მეექვსე სლაიდი არის ძალიან საინტერესო. We can say that both of them are wearing the same, right? But what's the difference? ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ორივეს ერთნაირად აცვიათ, მაგრამ რეალურად განსხვავება არის უზარმაზარი. დეკოლტე. დეკოლტე პირველ რიგში. და ფეხსაცმელი. ფეხსაცმელი. და ბენდენა. ბენდენა, კიდე. ყელსაბამი აქვს? ყელსაბამი კი, ყელსაბამი. ხო, აი ყელზე უკეთია რაღაც ძალიან. ანუ რეალურად ყველაზე დიდი განსხვავება არის ის, რომ მარცხენა მხარეს ადამიანი არის რასაც ქვია გადაპრანჭული ზედმეტად და უკვე არაბუნებრიობას აქვს ადგილი. მარჯვენა მხარეს ჩვენ ხედავთ კაცს, რომელმაც შეარჩია ორი ძალიან ისეთი როგორ ვთქვათ აქტიური, თუ შეიძლება რომ თქვენ სიტყვა ორი აქტიური Left one is active. No, I mean very active items. Like he chose on the right, he chose two very active items, but he complemented them with a very plain shirt and didn't add any accessories. So this makes it more like natural and relaxed. And it's a good, like an example of good taste. ანუ ამ შემთხვევაში ეს ორი ძალიან აქტიური ნივთი, ფეხსაცმელებიც და ეს შარვალი დააბალანსა ძალიან სადა ზედათი და არანაირი აქსესუარები არ უკეთია სხვა გარდა საათის. და ამ შემთხვევაში ეს შეიძლება აი მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან გვანან ერთმანეთს თითქოს ერთი და იგივე აცვიათ, მაგრამ რეალურად აი ამ პატარა დეტალებში არის ეს ყველაზე დიდი განსხვავება. My favorite. ანუ მარცხენა მხარეს ჩვენ ისევ ვხედავთ ძალიან ბევრ დეტალებს, აქ მარცხნილობაც, ფეხსაცმელებიც, ეს ზევიდან ხალათი შემოწმული, შიგნით კიდე თეთრი პერანგი, ხალსტუკი და მილიონი სხვა რაღაცა დეტალი. Ну, დავიწყოთ იქიდან, რომ ხალათი, როგორც ნანთიამ თქვა, არ არის გამოსასვლელი ტანსაცმელი. და ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ შეეშალა ადამიანს ადგილი, სადაც მოვიდა. მარჯვენა მხარეს კი მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რაღაცა საინტერესო ლუკი აცვია, არანაირი ზედმეტი დეტალი არ არის და დაბალანსებული არის ძალიან სადა შავი ფეხსაცმლით. და ეს იმის მაგალითია, როგორ შეგიძლია მართლა რაღაცა ძალიან აქტუალური, ძალიან მოდური ლუკი შეარჩიო, მაგრამ სასაცილოდ არ გამოიყურებოდა. და იგივე ეს ბოლო სლაიდი, მარცხნივ ბევრი ძალიან ზედმეტად ბევრი დეტალები, აი ადამიანს ეტყობა, რომ ცდილობდა, რომ ჩაიცვა და არ აქვს უნებრიობა. და მარჯვენა მხარეს ეს ამ ბიჭს მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ესეთი პრინტი აქვს, მაინც ძალიან ლამაზად და ბუნებრივად გამოიყურება. და ეს მე მგონი ძალიან ნათლად აშვენებს იმას, რისი თქვა მინდა. ასევე გავამზადე რამოდენიმე მაგალითი იმისა, როგორ მოდაში კლოუნების იერი გამოიყენეს რამოდენიმეჯერ და მინდა შეადაროთ და თქვათ, რა აქედან რა დეტალი ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ და რა დეტალი საავადმყოფოში უფრო უკვე მიუღებელი არის. So now I would like to pass on to clown's image in fashion.
And I want to do a small exercise which we can do together, like which details we can use in the hospital and which ones shall be inappropriate. So we have several slides of clowns in fashion made by big houses like Dior or Chanel or others. And so on the first one, Dior and Moschino. ბევრი დეტალი არ უნდა იყოს. ცოტა დიდი ბაფთები ხომ არ არის კლინიკისთვის. I think that they are wearing two big bows. კლინიკისთვის გულისხმობ შოუსთვის საყვარლობაა ნამდვილად. კი. We're talking მხოლოდ კლინიკაზე და საავადმყოფოზე არის საუბარი. But what I like, მაგრამ რა მომწონს ამ ლუკში არის ეს ქუდები და ბერეტი და ძალიან მომწონს ამ ბიჭის მეიქაპი. So what I like about these two clowns are these beautiful hats, and I think that a bow as an idea can be also very, very nice, but not so big, of course. Yes. So here on the left, too much. On the right, my favorite clown. ეს არის ჩემი საყვარელი ლუკი კლოუნის მარჯვენა მხარეს და მარცხენა მხარეს რა თქმა უნდა გვესმის რომ ძალიან ბევრი დეტალები არის ეს. Very stylish. But they are very right stylish. one. Yes, I love her. This one. My favorite look. Just the hair can be another way around. I will show some ideas how to make hair, but this is very. Yeah, I know how to. My colleagues in Israel, they just put a plastic bottle in hairs and just build. So this two looks ეს ორი ლუკი და შემდეგი ორი აქ ჩავსვი, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს აი ეს პატარა დეტალები, რაც შეგვიძლია გამოვიყენოთ. მაგალითად სასაცილო ფეხსაცმელი. So you see funny shoes here. What I like about it, and I really like this. I don't know if you can see it. This horns, I better kebiru and also I really love this funny prints on the clothes. I სასაცილო პრინტები ხედავთ, კლოუნები, ცხენები, აქ ისინი რა ქვია, პეპლები, ზებრები და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება იყოს რაღაცა. But it's not screaming prints, you know? No, absolutely. It is these all images are not like screaming. Absolutely. What I like about this look, of course, it's not appropriate for the hospital, but I put it here because you have this small cards, and you can also use this as a hint. Like you can თქვენ შეგიძლიათ პატარა რაღაცა კარტები გამოიყენოთ, როგორც კლოუნის პატარა ესეთი დეტალი, ესეც ძალიან საინტერესო არის. ქუდი რა თქმა უნდა ძალიან სასაცილო და საყვარელი. Oh, this is clever. You can also use this as like a toy, a game, which you have these cards with I don't know, with questions, with like images. შეგიძლიათ როგორც სათამაშო გამოიყენოთ ეს ბარათები მერე. So this on the left this is მარცხენა მხარეს ეს არის აი ასევე პრინტები. აი ცოტა ისეთი შეიძლება ძალიან აქტიური იყოს, მაგრამ რეალურად ამის დაბალანსებას შეიძლება. So on the left the print might be a bit too active, but you can balance it with something very plain if you wear pants or something. No, მარჯვენა მხარეს, and on the right for me it was, I put it here just to show an example of how a feminine clown can be. You know, you can still stay feminine, you can still have your body shapes, and თქვენ შეგიძლიათ დარჩეთ მაინც ძალიან ქალური ამ კლოუნის ფორმაში, შეგიძლიათ რამე სიტანსაცმელი ჩაიცვეთ, რომ გამოჩნდეს რომ ქალბატონი ხართ და ესეც მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის. So
these ones, I just put them here to show an examples of how other designers also made this team. Es braucht გაჩვენეთ როგორ გააკეთა Vivian Westwood-მა თავის She's a კოლექციაში genius. თემა. ერთ-ერთი ჩემი ყველაზე საყვარელი designeri არის. So what I like about this one is how she actually created this look with this one on the left. ანუ რეალურად, so if we took თუ არ იქნება ეს დამატებითი დეტალები, ხო, აი მეიქაპი და ეს დიდი ქუდები, რეალურად აცვიათ ძალიან საყვარლად ეს პრინტები და როგორ არის ქართულად კალმოტკები. So what I was saying is that if we remove the hats and like all the unnecessary details, actually they are dressed very smart for clowns. So they have these tights and these nice prints, and this is just great. So on the right, მარჯვენა მხარეს, this is like very nice hairdo, very nice makeup, and very it's black, but it can be any color, so you can see very minimalistic but very clown kind of image. Just one detail shows it all. თქვენ შეგიძლიათ აი უბრალოდ ერთი ძალიან სადად გამოიყურებოდეთ, მაგრამ რაღაცა 1-2 დეტალი იყოს ისეთი, რომ ეტყობა, რომ ჯამბაზი ხართ. On the right, on the left, it's also about femininity. ანუ მარცხენა მხარეს ისევ ამ ქალობაზე მინდოდა გამესვა ხაზი. შეიძლება იყოს ესეთი როგორ არის, ბოდიში დამოვიწყო სიტყვა. გამეხმარეთ გოგოებო. აი პროტესტული? აი როდესაც აი რაც ხედავთ მეგოვანის მკლავი არ არის? კი, აი ესეთი მკლავი, მადლობა სიტყვა მკლავი. აი ეს რაღაცა ფუმფუა მკლავები და ეს ყველაფერი შეგიძლიათ ასევე თქვენ ჯამბაზის პერსონაჟში გამოიყენოთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან ქალური არის და ძალიან ლამაზი არის. So I said that if you have these sleeves, it can be also like very feminine and very nice. And this one is just about this checkered print. Is done as print შეიძლება გამოიყენოთ და უკვე იქნება რაღაცა ჯამბასთან ასოციაცია. So this is my favorite part. Some archive pictures of this clown theme in fashion. Როგორ ეს არის არქივებიდან Mademoiselle Chanel, რომელსაც ძალიან უყვარდა ეს პიეროს ყელზე ყენებდა ხანდახან. ეს ქუდი ძალიან საყვარელი არის. I really love the hat. Also here I wanted to show some makeups. I რეალურად პატარა დიდ აი ძალიან ნატურალური, ძალიან სადა, მაქსიმუმ აი თვალები და ეს წრემლი. So this tear can be like very, very good accent. Also some examples of fashion clowns. თქვენ ინსპირაცია შეგიძლიათ გამოიყენოთ ასევე ნახატებიდან, იმიტომ ძალიან ბევრი ნახატები არის, სადაც ჯამბაზები ან არტისტები არიან წარმოდგენილები. And also I really love how this lady on the right matches her very casual outfit with a super funny silver scarf. ძალიან მომწონს ეს კომენტარი მარჯვენა მხარეს შანელის ჩვენებიდან, როგორ ახანებს ამ თავის ძალიან კლასიკურ კოსტუმს, აი ამ ვერცხლის კაშნის. And Monsieur Dior on the right with a bow and very casual outfit. Also on the left, famous, quite famous painting which he was
which people say he looks like that. ანუ ეს არის კრისტიან დიორი ერთ-ერთ თავის ღონისძიებაზე. ძალიან საყვარლად აქვს ეს ყელსაბამი გაკეთებული, ყელზე რაღაც შარფი გაკეთებული და ეს შუაში ასევე ძალიან ლამაზად ეს ქუდიც არის გამოყენებული ეს ქალური სილუეტი და რაღაცა ის ჯამბაზის იერი ამას ყველაფერს აქვს. That's it. So here we are, a lot of clowning in fashion. That's what we will discovered just right now. Thank you very much for this. Thank you. This is interesting. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო სლაიდი იყო. ჩაგიგდებთ ამ პრეზენტაციას, რომ შეძლოთ გამოყენება ინსპირაციისთვის თუ დაგჭირდებათ. And if you still have questions, please ask. კითხვები თუ გაქვთ, გთხოვთ ან მოგერით. შეიძლება დავიწყო. კი. ანუ მაინტერესებს ჩვენ როცა მოვიფიქრებთ ჩვენ ფორმას, ეს უნდა დავხატოთ რაღაც კომპიუტერში ავაგოთ და განახოთ და შემდეგ ანუ თქვენ ასეთ ფორმას შეკენებთ თუ როგორ იქნება? How do we show you our ideas? Like, should we make presentation in computer or draw it or whatever? You can put messages, like private messages, direct messages to me in Telegram. Just collect references and send it to me, and we discuss. And I will say, maybe we can build another chat for us together with Nutella, and then we'll wait. Yes, for all your references, but please like collect it in one file or maybe just in one message. I suggest we use Google Slides presentation. Yes, Google Slides also. ყველაზე მარტივი და ყველაზე კომფორტული ყველასთვის იქნება თუ თქვენ შეძლებთ ეს აწყოთ ეს პრეზენტაციებში, როგორც მე დავადი ახლა გაჩვენეთ, ეს შეიძლება იყოს PowerPoint-ის პრეზენტაცია ან Google Slides-ის პრეზენტაცია და ყველა თქვენი რეფერენსი, ყველა თქვენი იდეა მაქსიმალურად შეგიძლიათ ჩასვათ. რეფერენსები შეგიძლიათ მოძებნოთ Pinterest-ზე, ინტერნეტში, სადაც გაგიხარდებათ და შეგვიძლია მე ჩატში გავიხილოთ ეს ყველაფერი. შეგიძლიათ პირდაპირ ვადიმს გავუმზავნოთ პირადში ან 4 შაბათს წავდგინოთ და ერთად ყველაფერი გავიაროთ. So I said that on Wednesday you will be also looking through the presentations. Yes, I wait on Wednesday. I'm waiting. Bring some stuff on Wednesday, and we see. რაც თქვენ გინდათ მოიტანეთ, გვაჩვენეთ და 4 შაბათს მერე გადავწყვიტავთ როგორ გავაგრძელებთ ამაზე მუშაობაზე. თალკე ჩატს შევქმნით თუ იგივე ჩატში თუ პირადად ყველასთან ამას მოვიფიქრებთ. Natya? I told that everything is clear. Okay. Do I look like a clown today? Pretty, yes. From Lagerfeld. მე ჯერ შეკითხვა არ მაქვს ჯერ, მაგრამ ეხლა არ ვიცი რა ხდება ჩემ თავში, წარმოდგენაც არ მაქვს, აი რა შეიძლება I don't have any questions and I have not a single idea. Oh, really? What it can be. Oh my God. მაგრამ ეხლა ის თქვენის ფოტოები რაც ნახე, რაღაცები მომეწონა დეტალები და ვნახოთ. ხო და ამის განხორციელება მე როგორ უნდა მოვახერხოთ? But I really like your presentation. It helped me a lot. And how shall we actually put it to life? The presentation put into life. We just sorry, there is no more topic. Yes, sure, Elena. Thank you very much. Well, actually, can I reply to that question? Yes, sure. რეალურად ჩვენ გვაქვს გათვლილი ბიუჯეტი იმაზე, რომ ჯამბაზებს
შეუმზადოთ ეს კოსტიუმები და გავაკეთოთ მათი პერსონაჟები მაქსიმალურად ლამაზები და დახვეწილები. ანუ რა თქმა უნდა თქვენი დახმარებაც დაგჭირდება, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცები თქვენი გარდერობიდან გამოვიყენოთ, მაგრამ ჩვენ ძალიან დაინტერესებულები ვართ იმაში, რომ თქვენ კომფორტულად იგრძნოთ თავიანთ ტანსაცმელში და როდესაც უკვე გადავწყვიტავთ, რომ ეს თქვენ გადიხართ სამუშაოდ, ჩვენ ვიზრუნავთ იმაზე, როგორ განვახორციელოთ ამ პერსონაჟის ცხოვრება. So I just said that we have planned it in our budget that we're actually taking care of the clown's characters. So of course we will use something from the wardrobe if there is something appropriate for that, but actually we're interested in clowns to look smart and neat, so it's going to be on our side. კითხვა ქონდა ვიღაცას? კი ბატონო, მე კითხვა არა. მე თავიდან ვფიქრობდი, რომ პეპის რეფერენსია მეღო. იმიტომ რომ ბავშვობიდან მამგვარებდნენ კიდევაც ამ ტიპაჟურადაც და აი უკვე ნაწნავები ძალიან ისე მარტივია, იქით-აქეთ ნაწნავები და სასაცილო გეტრები. თუ შეიძლება ამ იდეას რო გავუყვედავ უშუალოდ. So I have an example. I've been thinking about following Pepe's character, Pepe Dlinichulok, because I look a bit like her since childhood. Everybody was telling me, and it's like super simple. I just make two kasichki and funny stockings, and that's probably it. Do you think I should follow that idea, Vadim? It's a good fishing. I think you should try it, and if the character suits you, so why not? I know her mood, I know her character. This is powerful. This is something that said to something to the world. So this is pretty clear and understandable. Okay. Thank you. Okay. Maybe somebody have any ideas. Keso, Nanuka, were you thinking? Maria, Maro, were you thinking already about that, about the character? მე დაახლოებით ეხლა ვფიქრობდი პრეზენტაციის დროს ეს და რაღაც წარმოდგენილი მაქვს და აი 4 შაბათს რაც შემიძლია რომ შევკრიბო და გაჩვენებთ მოკლედ ეხლა ახსნა გამიჭირდება. I do have some ideas that I've been collecting, and I hope that on Wednesday I will be able to show you all of them and share. Really interesting. მეც ჯერჯერობით ისე ჩამოყალიბებული არ მაქვს რა და როგორ მექნება, თუმცა ვფიქრობ 4 შაბათამდე რაღაც იდეამდე მივალ და რაიმე მექნება უკვე მზად. Unfortunately, I do not have any ideas yet, but I am sure that I will collect all my thoughts together and present something on Wednesday. This is Michael Chekhov's system. Just start thinking about the character, and it will bring your thoughts. Will surround you, and after your thoughts, this image will come from so this image will come from the atmosphere, from the outside, and we'll see. Okay. Mariam, what are you thinking about? მე ვფიქრობ, რომ ჯერ რაღაცებზე ვფიქრობდი მოკლედ, მაგრამ ჯერ რაღაცა პერსონაჟის ხასიათზე მივდივარ ამის ჩამოყალიბებაზე უფრო და ვფიქრობ, რომ ეს დამეხმარება იმის მისახვედრად რისი გაკეთება მინდა მე ვიზუალურად. ეს პრეზენტაცია ძალიან დამეხმარება, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი რაღაც ვნახეთ ყველამ. მეც ფიქრის პროცესში ვარ, ჩამოყალიბების პროცესში ვარ და ვფიქრობ, რომ შედეგამდე მალე მივალ, არ ვიცი, ვყალიბდები მოკლედ.
So for ნანუკას თქვენთვის გადავთვალნი იმას, რაც ვადიმი თქვა მანამდე, რომ დაიწყეთ ამაზე ფიქრი, რეალურად მესმის, რომ შეიძლება აზრები არ ქონდეთ, მაგრამ თუ არ დაიწყებთ ფიქრს არ გამოვა. შეიძლება რაღაცა პატარა დეტალები იყოს, პატარა აქცენტები, პატარა რაღაც ნიუანსები და მე იქიდან გამომდინარე შევქმნით ჩვენ ერთად ამ პერსონაჟს. What Mariam just said is that she's also working on, she's also thinking about it, and this presentation will definitely be very, very helpful and useful. And what I was thinking is that maybe first I will create the character's character, like his personality, and then from the personality side, it will help to create this look. It works on both sides because sometimes you just pick up some item and like finishing touch of your character's suit, and maybe this will give an idea of the mood of the character. So it works in both sides. Okay, thank you very much. Great. ორივე მხარეს მუშაობს ეს არ აქვს მნიშვნელობა თქვენ ჯერ როგორ გამოიყურება იმის თუ როგორ მოხდებს და მე როგორ გამოიყურება. ანუ ნებისმიერ პატარა ნიუანსი მომენტი შეიძლება გახდეს თქვენთვის ეს ტრამპლინი, რომელიც მე განავითარებს ამ პერსონაჟს. ხო, მე ვფიქრობ, რომ რაღაც უნდა დავიწყოთ, თუნდაც იყოს რაღაც გადატვირთული, რასაც მე ჩვენ დავშლით და სწორ მიმართულებით წავალთ და ალბათ არც უნდა ვიფიქროთ ბევრი და პირდაპირ რაღაცას უნდა მოვუჭიდოთ რა, არ ვიცი, ნახოთ, აი ფიქრის პროცესში ვარ და ნახოთ რითი დავიწყებთ. So I will be working on it now. I will be thinking about it, and probably after some time, I'm sure that we'll come up with something. And also, if I have too much details, I'm sure that you will help me to get rid of those that are unnecessary and create the final character. Good, good. I'm glad that this lecture was helpful. Thank you for visiting, for listening. Thank you, Natalia, for your assistance and great presentation and the history of clowning. This is super that we noticed that all these Christian Dior and they all were clowns in their souls. მადლობა. მიხარია რომ ეს თემა დავიწყეთ და მიხარია რომ თქვენ ნახეთ ეს პრეზენტაცია და ესე ჩაეძიეთ ამ კოუნებ ჯამბაზების თემას მოდაში. Okay, thank you. Have a good evening and see you on Wednesday. დიდი მადლობა. მადლობა ყველას. პრეზენტაცია უკვე ჩაგიგდეთ ჩატში. მადლობა. დიდი მადლობა. ნახვამდის. მადლობა დიდი. მადლობა და კარგად. ნახვამდის. Мы с тобой останемся или нет? Да, мы остались уже. Хорошо. Как дела у тебя там? Хорошо. Мы на даче. Прекрасно. Погода, природа. Сижу в лесу, 60 километров леса. Прекрасно просто. Ты там с детьми? Я с детьми и с мамой. Не ругаетесь? А? Не ругаетесь? С мамой нет, с детьми по-разному. Ну, с детьми-то понятно, что. Хорошо. Знаешь, кота не надо привозить. Я решил его не стрессовать, пусть он где живет, там и живет. А то сейчас жарко будет, говорят, что в июле будет под 40. Я просто что-то, честно говоря, вообще даже боюсь его вести, потому что слишком жарко. Жарко будет очень, да. Ну, потом, слушай, в сентябре можно будет. Вот, в сентябре, наверное, я его и заберу. Да, сам съезжу и возьму и сделаю. Мы так немножечко подбираемся уже с первой группой к такому осмысленному финальному завершению. Мы уже, как у нас получается, третий блок. Хотя, конечно, немножечко все это в времени и пространстве оказалось размазано, но так или иначе все получается. Хорошо получаются симуляции. И в первый день они офигели от симуляций, даже от симуляции офигели, потому что я сначала показывал им просто онкологических детей, и это их вообще-то довело, меня самого это довело до слез, конечно. Я очень сентиментальным становлюсь, когда я не работаю и начинаю на это смотреть, на все очень
близко к сердцу воспринимаю, они это тоже восприняли все близко к сердцу. И потом, когда начали проецировать это на симуляциях в палате, они прям все очень зажались. И такие, вау, как это сложно. Они все вспотевшие, знаешь, там 3 минуты не проработав. Это было очень круто. Но это я так немного неправильно сделал, что в конец оставил. Ну, у нас все-таки до этого был тренинг, чтобы они разогрелись. И под конец, и уже вот после кукольного, потому что Манана 1,5 часа давала. Это было такое тестовое бесплатное занятие для нас, чтобы они поняли, хотят они этого или не хотят. Манана потрясающий, очень чуткий, вообще замечательный человек. И она придумала классную идею, что мы будем шить. Какие-то есть национальные грузинские подушки такие длинные. Как они называются? Мутака. 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 И она сделает из них подушку и сделает внутри этой подушки куклу, которую можно будет надевать, и у которой будут работать руки и все остальное. Все будут ходить с этими подушками. Можно будет где-то прилечь. Это очень прикольно, потому что это вообще отличная идея, потому что из этого можно сделать прям себе мерч. Очень хороший. Это очень классная идея. И мы можем с ней и деньгами поделиться, и всем на свете, и за идею заплатить, и вообще она супер. Но, как я говорил, что она стоит 1500, и психолог Наташа тоже, все спрашивают про договора, и все спрашивают, а когда, и уже у всех как бы другие какие-то там планы строятся, а мы рассчитывали на то, что вот буквально позавчера должен был быть семинар, например, с психологом. Но мы вот я пока не могу, получается, никаких гарантий давать. Ты не знаешь, в каком состоянии, как минимум, хотя бы, чтобы мы школу закончили и начали там стажировку потихоньку, и могли уже как-то двигать просто, как сказать, чтобы сохранить реноме и немножечко с временем поиграть, чтобы мы отложили там, допустим, условно взяли бы какую-то паузу после обучения, потом через какое-то время начали стажировку месячную, и потом уже нам надо будет либо принимать решение о том, что мы продолжаем или нет, потому что денег нету. И вопрос про продолжение обучения в том состоит, как у нас дела с Соросом, потому что Сорос самая ближайшая, самая теплая инстанция с деньгами. Ну смотри, мы же как бы с моей стороны я подала все, что можно было на вот этот грант USAID. Они 27 числа должны вернуться с итогами. 27-го? 27-го, да. Вот. А Нино и Давида я оставила делать вместе вот этот вот для Министерства здравоохранения грант, потому что он весь на грузинском, и я там абсолютно бесполезна. Вот. Я знаю, что Нино уже работает над текстом. Сейчас. Я как раз вот ей пишу. Я ей написала, что давай установим дедлайн, чтобы мы точно знали, что к этому дедлайну он будет готов. Потому что с USAID там было хорошо, что был четкий дедлайн, и мы не растекались. А здесь ты как бы понимаешь, что ну, когда будет, тогда будет. А нам надо, вот, я не капризничаю, просто мы физически не можем дальше продвинуться, потому что, ну, куклы и психолог стоят денег уже. И если Нино Катамадзе, мы коврик расстелим, она придет, и бесплатно нам все это даст, и будет классно. И это надо снимать, блин, все, тоже другой вопрос. Вот если твои ребятки, которые снимали вот это видео прекрасные вещи на Иере и презентации Крости, если они могут прийти и поснимать что-то, это было бы офигенно, потому что там есть что снимать. Там они, во-первых, это очень артистично. Такая группа талантливая, они очень артистичные. Их классно просто прям начать снимать. Они очень разогретые уже, это можно прям делать. А я не успеваю, я могу делать, но у меня ни света нету, ни профессиональной техники. Все-таки, когда я работаю, мне надо смотреть за ними и разбирать ошибки. Я не могу одновременно снимать, к сожалению. То есть могу, но это просто влияет на качество и разбора, и на качество съемки. Скажи, пожалуйста, а когда им прийти, если вы в среду будете разбирать персонажей? Пятницу? Это классная идея, ну, потому что они же придут и принесут какие-то вещи. Это тоже можно сделать, таймлапсы, как они переодеваются, как они смотрятся там и так далее. Как они их пробуют, эти персонажи. А ты слышишь меня?
Или ты зависла? Или я завис?